హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రోహిత్. టెక్ బుక్ మీరు స్టార్టింగ్లో వీడియో యానిమేషన్ చూసారు కదా, అది ఎలా చేయాలి వాళ్ళ ట్విట్టర్లో చెప్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా పర్సనల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, అక్కడ నుంచి మెసేజ్ చేస్తే మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తాను. అండ్ మన ఛానల్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మీరు అలర్ట్ మోషన్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి 4:5 రేషియో తీసుకోండి. తీసుకుని ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక ఫిల్ స్క్రీన్ చేసేయండి. ఫిల్ స్క్రీన్ చేసాక కూడా ఆడియో అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఆడియో అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది లాస్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసేయండి. ఎక్స్టెండ్ చేసాక మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లిరిక్స్ అనేవి టైప్ చేసుకోండి. అంటే గూగుల్ నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. నేను జస్ట్ నా ఛానల్ నేమ్ టైప్ చేసి చూపిస్తాను. మీకు క్యాపిటల్స్ పెట్టాలని ఏం లేదు, నేను మామూలుగా పెడుతున్నాను. ఇలా పెట్టారు కదా, పెట్టాక దీని ఫాంట్ వచ్చేసి మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. కలర్ వచ్చేసి వైట్ పెట్టేసుకోండి. సైజ్ వచ్చేసి మీ లిరిక్స్ తగ్గట్టు 32-34 మధ్యలో పెట్టుకొని దీన్ని లాస్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసేయండి. ఎక్స్టెండ్ చేసాక దీన్ని ఇలా ప్లేస్ చేయండి. ప్లేస్ చేసాక దీన్ని మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేయండి. డూప్లికేట్ చేసి దాన్ని కొంచెం కిందకి ప్లేస్ చేయండి. దాని సైజ్ అనేది మీ దానికన్నా టెక్స్ట్ కన్నా సైజ్ ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి. షాడో అనేది అంటే ఈ 32 పెట్టుకుందాం, మనం టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది ఇంకొంచెం తగ్గించుకుందాం. తగ్గించుకున్నారు కదా, దీన్ని లాస్ట్ వరకు పెట్టండి. పెట్టేసాక ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ఎంఎల్ ప్రెసెస్ ఫైల్కి వెళ్ళండి. ఎక్స్ఎంఎల్ ప్రెసెస్ ఫైల్కి వెళ్తే మీకు దీనికి ఒక ఎఫెక్ట్ ఉండాలి. కింద వేస్తే ఎఫెక్ట్ కాపీ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, టెక్స్ట్ అంతా లిరిక్స్ ఎక్కడ కోసం కట్ చేయండి. పైగా వెళ్ళండి, కింద నుంచి దానికి ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసుకునే తొందరగా షాడో వస్తుంది. కలర్ అనేది టెక్స్ట్ బ్లాక్ పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు పైదానికి కూడా టెక్స్ట్ యానిమేషన్ ఉంటుంది, అది కూడా కాపీ చేసుకోండి. అలా మీరు అన్ని లిరిక్స్ సెట్ చేసుకుంటే యానిమేషన్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి దీనికి రైన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అది మీకు కూడా మెటీరియల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేసేయండి. ఫుల్ స్క్రీన్ చేసి బ్లెండింగ్కి వెళ్ళి లైటింగ్ పెట్టేసుకోండి. లైటింగ్ పెట్టేసుకుని లాస్ట్ వరకు వచ్చేయండి. వచ్చేసి లాస్ట్లో క్రాప్ చేసేయండి. ఇలా మీకు టెక్స్ట్ యానిమేషన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి కూడా ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అది మళ్ళీ మన ఎక్స్ఎంఎల్ ప్రెసెస్ ఫైల్కి వెళ్ళి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఎఫెక్ట్ కూడా కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి మన ప్రాజెక్ట్కి వచ్చి ఎఫెక్ట్ అనేది పేస్ట్ చేయండి. ఇది కూడా చూడండి, ఏమంటారు వీడియో యానిమేషన్. మీరు ఇలా అన్ని రిపీట్ చేయండి. నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Stay tuned to my channel for more interesting updates and stuff. Thank you.